Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone. First, let us say thanksgiving for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us health so that we can still continue our activities as a student. We also send greeting and salawat to our beloved Prophet Muhammad SAW. My name is Nirwana J, and I'm moderator from Group 3. Nur Fadila Hasbi as speaker, Rusdi and Muhammad Asman also. Today, we from Group 3 will deliver material on specifying a purpose and research questions or hypotheses. And I hope this will be a springboard for discussions, and our delivery is divided into 4 people. For that, I leave the time and space to my friends who will explain the material. I am Nur Fadila Hasbi as the first speaker about specifying a purpose and research questions or hypothesis. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan definisi dan sedikit gambaran mengenai purpose statement atau pernyataan tujuan, research question atau pertanyaan penelitian, hypothesis and research objectives atau tujuan penelitian. Well, purpose statement atau pernyataan tujuan. Purpose statement is a statement that advances the overall direction or focus for the study. Nah, pernyataan yang memajukan arah atau fokus ke keseluruhan untuk sepenuhnya belajar. Nah, and research questions, pertanyaan penelitian. Research question in quantitative or qualitative research that narrow the purpose statement to specific questions that researchers seek to answer. Pertanyaan penelitian ini dalam penelitian kuantitatif atau kualitatif yang mempersempit pernyataan tujuan menjadi spesifik yang ingin dijawab oleh peneliti. Hypothesis. Statements in quantitative research in which the investigator makes a prediction or a conjecture about the outcome of a relationship among attributes or characteristics. Nah, hipotesis sebagai pernyataan dalam penelitian kuantitatif di mana peneliti membuat prediksi atau dugaan tentang hasil hubungan antara atribut atau karakteristik. And the last, research objective atau tujuan penelitian. Statement of intent used in quantitative research that specifies goals that the investigators plans to achieve in a study. Oke. Pernyataan tujuan penelitian tentang maksud yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang menetapkan tujuan yang peneliti rencanakan untuk dicapainya apa yang direncanakan dalam suatu penelitian. Next example. There is an example picture to clarify the definition I give regarding. Adapun gambaran atau contoh untuk lebih jelasnya mengenai pertama, purpose statement. The purpose of this study is to analyze whether teaching vocabulary by using puppet is more effective to improve the students' achievement in vocabulary. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pengajaran kosakata dengan menggunakan metode boneka dalam bentuk orang-orangan lebih efektif untuk meningkatkan prestasi siswa dalam kosakata. Kedua, research question. How is the student achievement in learning English vocabulary by using a puppet? Bagaimana prestasi siswa dalam belajar kosakata bahasa Inggris dengan menggunakan boneka orang-orangan tersebut?
Ketiga, hypothesis. The aim of this study is to find out whether puppet teaching vocabulary is effective to improve students' achievement. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran kosakata boneka dalam bentuk orang-orang tersebut efektif untuk meningkatkan prestasi siswa. Yang terakhir itu example research objectives. Puppet is effective to use in teaching vocabulary to improve student achievement in learning. Nah, boneka efektif digunakan dalam pengajaran kosakata anak untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. The difference between purpose statement, research question, research hypothesis, research objective are the purpose statement is a statement that advances the overall direction consisted of one or more sentences and can be used in quantitative or qualitative research. Then, the placement of purpose statement is end of introduction. Sedangkan pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang diajukan untuk dijawab dan terdiri dari satu atau lebih pertanyaan. Dan juga dapat digunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian, penempatan pertanyaan penelitian ini adalah akhir pendahuluan setelah tinjauan pustaka atau di bagian penelitian yang terpisah. Tentang hipotesis, peneliti membuat prediksi tentang harapan dan bentuk hipotesis adalah satu atau lebih pertanyaan. Hipotesis hanya tersedia dalam penelitian kuantitatif. Then, the placement of research hypothesis is the end of introduction. The last is research objective is a statement of intent that state goals to be accomplished. It consisted of one or more objective and typically used in quantitative research. The placement of research objective can be found at the end of statement of the problem. I'm Rusdi, a speaker about specifying a purpose and research question or hypothesis. Next material. Purpose statement, research question and hypothesis in quantitative design. Number 1. Purpose statement in quantitative design atau pertanyaan tujuan dalam desain kuantitatif. A quantitative the variables, their relationship and the participants insight for research, yang artinya pertanyaan tujuan kuantitatif mengidentifikasi variabel, hubungan mereka, dan peserta lokasi penelitian. Number 2. Writing quantitative research question atau penulisan pertanyaan penelitian komunikatif. Research question describe the participants' response to a single variable, compare groups on an outcome, or relate to variable.
Number 3. Writing quantitative hypothesis atau penulisan hipotesis kuantitatif. Hypothesis advance a prediction about what the researcher expects to find, based on past studies in the literature that suggest certain outcomes. Yang artinya, hipotesis memajukan prediksi tentang apa yang peneliti harapkan untuk ditemukan berdasarkan studi masa lalu dalam literatur yang menyarankan hasil tertentu. Okay, I am Muhammad Asman and I will read the last material, which is a proposed statement, research question, and hypothesis in qualitative design. Pertanyaan, tujuan pertanyaan penelitian dalam dan hipotesis dalam desain kualitatif. Yang pertama, proposed statement in qualitative research, individuals intend to explore or understand the central phenomenon with individuals at a certain research site. Pertanyaan tujuan dalam penelitian kualitatif menunjukkan niat untuk mengeksplorasi atau memahami fenomena sentral dengan individu di lokasi penelitian tertentu. Yang kedua, writing qualitative research question. Menulis pertanyaan penelitian kualitatif. Research question in qualitative are open-ended general question that the researcher would like answered during the study. Pertanyaan penelitian dalam kualitatif bersifat terbuka. Pertanyaan umum yang ingin dijawab oleh peneliti selama penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, that was a little presentation of our material from the introduction to educational research course. I realize that there are still many shortcomings. For that, more and less, please fill it up. Hopefully every word in the material we learn on this occasion is worthy by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you.